Det er jo veldig inspirerende å se to sånn ledende typer som Becky Pippert og Guinness være her, fortelle om sine erfaringer og de livet som de har levd sammen med Jesus. Det var veldig inspirerende, og også måten de kan være med å aktualisere det inn i vår tid. Veldig bra. It isn't understanding new methods, rather it comes from understanding the message. We need to know Christ well and to make him well known. Our theology must impact our methodology. We need to understand the message, and even behind that, we need to understand the one who created the message. We need to understand God himself. You need to pray and ask God, where are you at work in my world? Where are you at work on my campus? Where are you at work with my friends in the dorm or in my flat? Where are you already at work in my world, and I will follow you. Jeg synes Becky Pippert har vært utrolig inspirerende med at hun prater om å evangelisere som på en måte ikke en metode, men at det er et liv. Jeg vil gjerne at selv merke at jeg ikke jobber meg blant bare kristne venner, ikke bare gjemme meg på møter eller liksom der i trygge omgivelser, men komme meg ut blant ikke-kristne venner, blant ikke-kristne ikke-venner, men blant mennesker som kanskje ikke har hørt og møtt Jesus, da, at jeg kan være et lys og være som den jeg er, og ikke prøve å være så mye bedre, men bare liksom at gjennom meg så kan folk se at det er noe mer. And there is nothing in our present culture, that secular culture, that would ever help us to understand what it means to be human. Where do we go to learn how to be authentically human? Do you know where we go? We go to Jesus. What I'm trying to say to you is that God is delighted to use you just the way you are, with the questions you can answer, with your fears, with all the things that make up being you. It means that we need to develop a habit of acknowledging in every situation we are in throughout the day, there is another who dwells within me. When you acknowledge and invoke his presence, there is power. Something happens. Og kanskje jeg tog med meg for Becky Pippert at vi skal få slippe å stole på oss selv i forhold til det å formidle til våre venner, men ha veldig tillit til Den hellige ånd som vil være med og gå før oss. There isn't a magic formula that I have to give you. Rather, it's knowing that God is there. You can depend upon him, and he wants to use you, and he will come through. The longer you grow in faith, what becomes stronger is your confidence in God, and that he has the power to reach out to everyone. But what also happens as you grow in faith is you can relax about the fact that you are inadequate and you need to depend upon him. If you think under Jesus, you can think about anything and everything freely. Art, philosophy, culture, politics. And it blew my mind to see not only the Christian faith is true. I remember one girl coming and saying, I always knew the Christian faith was true. I didn't realize how true it was. Jeg føler jeg har lært på det å gi seg selv tid til å tenke gjennom spørsmål og være selvkritisk. Men det å finne svar på spørsmål som gode, i stedet for å tenke at man alltid skal ha bare et svar for å ha et svar. It is the deepest way for you to follow Jesus and to come in touch with the gifts and the potential and the spheres of influence that God has given each of you. And we're all different. And we've all got to be free to be ourselves, not selfishly, but to the glory of God and to our neighbor's need. We need to have persuasion. The old word for that is apologetics. But we also need a second thing, the ability to wage warfare. You read the New Testament, I was saying earlier, you have healings, you have deliverance. Paul talks about bringing thoughts captive to Jesus. He's clearly talking about spiritual forces over and above what we can see in this world.
And this generation is much more secularized than it realizes. Many Christians have words like prayer, but many of us don't know the real meaning of prayer as Christians in the past did. And we need to rediscover these, because we're in a world where we're not just dealing with flesh and blood, we're dealing with principalities and powers, as Paul says, and we need to be supernaturally powerful and make sure you haven't been more secularized than you thought. Fokuserer ganske mye på den hellige ånd, på Guds nærvær, og på en måte det at det ikke bare en teori, men at det er åndelig liv som også er en dimensjon av det vi evangelisere. Være gode forbilder, men også at vi ikke bare skal være naive og sånn som mange stereotyper er, at vi er litt sånn høy opp i skyene og sånn, men vi skal være en aktiv del av samfunnet og peke på ting som er galt i samfunnet, som vi kanskje kan komme med gode innspill på, for at det skal bli forbedret. Ta med meg hjem mange gode inntrykk, mye god undervisning, og det var flott å være sammen med folk fra andre kristne, eller masse ulike kristne settinger, og få lov til å låsynge sammen med dem og be sammen og lytte til to fine folk. Å kunne snakke om hvordan kristne kan være til stede på alle områder i samfunnet. At vi kan bry oss om ikke bare de vanlige kristne temaene, abort, sex, alkohol, men at vi skal være til stede i alle debatter, i alle ting i samfunnet, og være lys og salt der. Det er noe jeg brenner for, jeg tror er veldig viktig. Christians should integrate their faith under the lordship of Jesus. Every inch of life under his lordship. Doesn't matter you're home, or your work, or you're on holiday, wherever you are, he is Lord of everything. As the old saying went, if Jesus Christ is not Lord of all, he is not Lord at all.